Hello viewers, this is Reverend Patricia Lake, Assistant Vicar, St. Andrew's Church, Bokoto, Church of Uganda. I am glad to be here in Egypt at the border between Egypt and Israel, particularly Taba, the border of Taba. And I am glad to report to you a few things of the Bible that we live and walk and talk about. We started our journey from Uganda on 27th and we arrived Cairo, and by the grace of God we were able to see certain sites in Cairo around Egypt, and we are still here till today until we cross over to Israel. One of the sites that we were able to visit was the museum. The museum where which is a place where the heritage of the Egyptian, most of them, have been kept. And these historical things teach us of the kings in the Bible. And all the things are mentioned in the Bible. How the kings lived, how the kings dressed, how the kings ate. The first people that discovered some of the tools, the teeth, the eyes, and their women, and how they were buried. We were also able to visit the pyramids of Cairo, the ancient pyramids of Cairo, where kings are buried. And interestingly about the pyramids, there are over 100 pyramids. But all these pyramids are pyramids that are built when a king is installed on the throne. They begin building their burial ground, and their burial ground is a pyramid. And so behind the pyramid where a king is buried, they also put shorter pyramids where their women, queens, are buried, and then the girls that did not get married. Very important thing you have to know, they said that the king used to kill the builder in order to keep the secret of inside the pyramid. Nobody knows. It's not true, because it was a family business. I'm the father of the family, I'm teaching my kids will teach their kids like this. If they kill me, who's going to teach the kids? This is first of all. Second thing, the kings used to accommodate the builders, feed them, take care of them, because it was no money. Swapping, you work, I feed you. Then when they die, this direction you'll find the graveyard for the builders. Clear? All right? Okay. My friend, now inside this one was the king. Where was the queen? No. Behind the pyramid they built small one. For the queen. For the queen. Or if you like to be more precise, you have to say it like this. For the queens and unmarried daughters. Unmarried daughter is still responsibility of the king. When she marry, would be a responsibility of another guy. By the way, the pyramid, it was not like this. It was covered from outside by a very fine quality of limestone. It was not like this. Look for the second one, we can still see the remaining case layer. And they said the upper part covered by gold or silver. We never see this. Clear, my friend? All right, my friend. Now, if you look here, you will see upper one. This is the original entrance. But this one, no more use for this one, blocked. And you'll see a hole below, people stand by. This is the entrance used by these days. Inside, empty, nothing you see. You have to go bend up and down until you reach the middle third of the pyramid, and you're gonna see nothing. So they believe the hill could help the dead man to live another time when he resurrected. This is where the pyramid idea born. When he looked for this, he found this one looks like the mound, which grown up, raised up from the water. This is the pyramid shape. This is the pyramid. It was the first and early pyramid we have. We are still in Egypt to explore the Senior Citizens Tour 2023 on the biblical teachings, walking the Bible in these sacred places of Egypt and Israel. Besides me is Mr. Bisman. Emmanuel. Yes, Mr. Bisman Emmanuel. What have you so far realized? First of all, allow me to thank Africa One Tours and Travel Limited for having organized this trip to the Holy Land.
I'm really happy because now I have seen what I used to study in the Bible, in the Old Testament. The journey, the Abraham, the pharaohs, the pyramids, all I have seen. So it reminds me of what I really learned in the Bible and what is still in the Bible. What is this interesting bit or teaching you have emulated ever since you read the Bible, now that you are walking this Bible now? Perhaps what I can now gain from this tour is that there is hope. There is hope that the Hebrews and the Jews who came here, when they say at one time they will come back, I still have that hope because of the things I've seen around, what they did, and it is still what actually it has had an impact in Egypt. So I still hope. The hope I have, what I have learned is that there is hope that these people will come back. Now that you are one of the advanced citizens of Uganda, what words of encouragement would you pass on to your fellow regiments? Great. I would like to appeal to my fellow regiments to please plan and come here. Because as what you study in the Bible, you will actually find them here in Egypt and Israel. So I appeal to people, especially my place in Kanungu and others, to come and visit this area, because this is a holy land and you can learn a lot from it, having studied or learned something in the Bible, in the Old Testament especially. Okay, thank you, Mr. Bizimana Emmanuel. Yes, our dear viewer, you've just heard from Mr. Emmanuel Bizimana, right away from Kanungu. He partnered with Africa One Tours and Travel to come and enjoy this holy tour to Israel and Egypt to explore the Bible. Walk the Bible other than just reading it. Amawulire g'okujja ku lugendo luno jjajja gwe gakusanga wa? Ekirango kyayitawo satega details zaakyo. Agamba bajja kutwala abantu abaagala okugenda okulambula according to the Bible, ebifo ebyo ebyasooka the ancient history of the Christianity. Bw'eddiini y'obukristaayo yes. Nekyagala nnyo kale bwe nakiwulyako, then I said maybe I will have a loan in future because I already had a loan. Then my children could add on. But now instead for them they had it era ne baagala okukintegekera as a surprise. So ekitegeeza okujja wano wakyetekamu n'ogamba nti oba kulya bbanja nali nkyagala era nga kyagala dda olw'obulungi bw'okutegeera obuvo bwa Bayibuli. Ya kuba ndi mukyala omulokole for many years, for about 35 years. In 87, that's when I got saved. Towards Christmas, like this time. 87 ndokoka. Ntambudde olugendo luno nga siddangako mabega. Era ebisoomoozo bibaddemu ate it is joyful. Ninkoze bulungi nyomanyi bw'owangula. Nyumiddwa nnyo. Era ndowooza bwendi nandibadde si bwendi. Singa nasanga embeera eno ey'ensi nga sirina Yesu oba teyandize, naye nnyumiddwa kuba mbadde mpangula. Birungi ki ebyo bye waakakwatako okuva emyaka gya 87 gy'oyogeddeko egyo? Kale kyenkutteko okusooka nali mulwadde wa asima. Sijja kulandaganya, asima naawona. Weewaawo era kinalina abaana ba class, first, second, third. Neegomba nnyo abaana bange bawone, nze ne bwe ndi basiwonye asima. Naye instead nze nasooka okuwona. Ekyokubiri nava mu background eteri nnungi. Yalina obuzibu bungi mu buzaale ki naye okulaba nti Katonda nzijjayo ndi mukyala atanoonya kyakulya naye ng'ate mbyekoledde n'omukono gwange. Asoma nnyo, nasooka koma mu senior 4 nga sirina nnyongerayo
nenfuna omulimu. By then twafunanga emirimu after senior 4, then nengenda ku certificate, nengenda ku diploma, nengenda ku university nga neweererera kujjako diploma bampeerera ne certificate, then nengenda Makerere University neneweerera musende bwange obutono, nengenda nga neeyongera nenkolera mu local government, manyi sente za government ntono. N'olwokuba I was active ng'omulimu gwange nkola bulungi nga nsomesa community because I'm an adult educator. Waliwo ekitongole ekimu gye nasomeseza nga ky'Abazungu naye nga tebategeera Luganda, n'engeri gye nasomesanga kati bwe bagenda okunoonya omulimu omuntu addako ne baŋŋamba genda. Basajja bali nga bakwagala, manyanga Omuzungu yali mukyala nga yakwagala. Naye nenkola interview yali yanabako nga nsomesa, nefuna omulimu BTC. Ng'osomesa ki? Nga nsomesa abantu abakulu ku kyonna ekibaago, manyi ffe ba social worker tusomesa to influence people to accept the project, to influence people to what? Okusigaza bye baba basomeseza oba use of tatrins bituziteekako obukiiko obunaazirabirira kwegamba ezo ebintu bye batadde amberedde bulungi. Biki bye wakazuulawo ddala n'ogamba nti mu butuufu kino bulijjo nsoma kisome naye kati nkyerabiddeko n'agange era kino nzirayoka ewakiso okusaasaanya enjiri y'obulungi bwa Katonda ku bino byendabye. Kyendabyeko kyenaakawulira wano, Abrahamu yaddukira Egypt ng'alina mukyala we Saala, njala yali nnyingi. Kaakati olwaleero ntegedde nti eno gye yaddukira nawe yalimbira nti bannange ono mwannyinaze si mukyala wange ng'atya okumutta. Kaakati ne ŋŋamba bintu biri riyo yaddukira eno kati era kyeneebuuza nti ddala eno waliyo emmere gw'onombuulira nga ndaba it is a dry land. Maybe it was there but that time. Naye kati ekyo ekyo bwe nkirabyeko naye nga ate Ibrahimu ye jjajja wabaki wabakkiriza kati nnyimiridde maybe we yayimiririra ddala oli mu kutambulira mu buufu bwa Ibulayimu ne Saala. Kati ebyamagero Saala bye yafuna nange byentambuliddemu okuva ne nalokoka. Ebyamagero ebyo byabaawo emyaka nga 8 Yesu tabakujja naawe oli wakubituuka era byebino era nkyabifuna nze obulamu obwange bwakyamagero kubanga nalufuna sukaali myaka kati 15 nenze sigwangako wansi wa sukaali. I said no, amigo gya Yesu gyamponya sisobola kunafuwa sukaali ninye ebisozisozi wano wetuyimidde gano ge gamu ku masiro ziyite tombs ez'abakabaka bali abaasooka nga ne Yesu tannaba kuzaalibwa. Kyanjawulo kyoba kyankizo kyekyo bwe kyotaddeko amaaso n'ogamba nakino ekintu gyekiri biki biwaakalaba wano bikwewunyisizza myaka gyolina? Bintu ebineewunyisiza kwe kulaba nti bo okufa baakulabanga nga oba bakwetegekeranga nnyo ekitali kya nnaku zino, bakyetegekera nnyo ne bateekamu amagezi gaabwe mangi. Maybe balowooza nti there was life after this, kubanga amaanyi ge bateekamu n'amagezi singa kyali kya sente ze bataddemu okuzimba ebintu bino babiri nga bafudde, oba si kyo batya nnyo okufa. Ku byombi betegekera okufa oba tyatya nnyo okufa naye nga bainvestinga kinene nnyo mu after this, I mean after life. Kyendabyewo wano ekitaliiwo kati amaanyi n'obukugu bateekamu okuzimba amasiro gano gonna agaba ssekabaka baabwe bakyala baabwe abaana baabwe gakwewunyisiza gatya? Ganewunyisiza kubanga balinga abaakola investment, kuba kati abaana baabwe n'abazzukulu n'abaki balya ku ssente ez'okulambula ebifo bino. Kubanga eggulu otwalambudde nga tusanga kitiimu ky'abantu bazungu bakinga bagira. Abantu bali mu myaka gye wandibawadde bubaka ki? Obubaka bwe nandibawadde kyanditandikidde mabega, omuntu okubeera ng'alina ky'ategeka n'ataperishinga mangu n'atava mangu ku mulembe, kwe kwetegekera obukadde. Ekyokweteekekera obukadde okutunula beyond the present n'otunula mu maaso. Kyo njagala kukyebaliza Mukama yampaako akatonotono
kubanga singa nali seekoleredde mu biseera ebyo n'okulinnya obusozi sandi bulinnye. Nze ndi wa myaka 7 obusozi sandi bulinnye, naye engeri gye mbadde ne Mukama ate nga kale nkakalukana era kati ngenda kukendeeza, naye mbadde nkola nnyo okulaba nti neeriisa bulungi, ndya bulungi, mukisa omulungi, ndi mukyala muyigirize, nayagalanga nnyo biology. Singa nali mpise mulungi, I know I would have been a doctor. Kati nemmanya emigaso egiri mu kulya, egiri mu exercise, emigaso egiri mu kuwummula, n'emirimu gyange gibadde nga kati nga betuze ne tugenda mu workshops, nomanya oli asomeseza ku kiringa amatu oyingiza mu bwongo. Kinfudde omukyala atavudde nnyo ku mulembe mangu, n'olwekyo abantu nandibaagaliza okutunula n'abantu abamanyiiko basomesa abantu baleme kutunulira wano, buli kiseera bakolerere obuseera eby'obukadde. Nze kinkoze bulungi. Kati ekyokulambula n'okwekufumiitiriza Bayibuli, ekisooka bamanyi Katonda okaddiye. Kati ki eki kyakuganya bw'oba agaana okufuna Katonda ng'oli muvubuka? Kiseera kino kirabe nti oli ku borderline, omanye Katonda, naye bw'ojja mu kiseera nga kino n'ofunayo engeri gy'ojja n'olambula mu kifo kino n'onnyonnyola bulungi ng'abantu bano bwe baatuleeta eno, bannyonnyola buli kimu. Kaakati bw'omala okimanya ekyo obeera grounded, n'obeera nga tewali kiyinza kunyeenya. N'olwekyo abakadde ate owummula obwongo, bino ebibadde bikusumbuwa obyerabirako n'obiteeka ebbali, kuba embeera egyo eba tekuganya kubirowooza, ogenda okuddayo. Christine Katende Nabakiwa, omutuuze w'e Wakiso Sumbwe. Tukyagendera ddala mu maaso n'olugendo lwaffe luno olw'okwefumiitiriza ku bukulu bwa Katonda n'obukulu bwa Bayibuli. Mukyala Resti Jjajja ndi naye wano, yavudde Masaka, Kyotera Masaka Kaliisizo, mutuuze waayo. Maama, obulungi bwa Katonda obusanze otya? Obulungi bwa Katonda busanze nga bwa ttendo nnyo, okusinziira ku bye nnawuliranga obuwulizi. Kati ndaba nti ddala kituufu ddala bye batusomesa mu Bayibuli, ebintu byaliyo, bikyaliyo, bikuumibwa bulungi, era bulaga ekifaananyi kya Katonda kye yakola. Kye tulina okukkiriza nti ddala Katonda gy'ali akola ebintu ne bibeerawo, naye nga tulina okukkiriza nga situlabyeko, naye okusinziira ku kyendabye nkakasa nti Katonda yaliyo kuva edda ng'akola ebintu bye, nga ababitegeera obulungi abasooka okubitegeera bawongera okugaziya obwongo bwaffe nga babitunnyonnyolako, naffe tusobole okukkiriza nti ddala kituufu kyaliyo, kubanga ffe badde tukkiriza nga situlabyeko n'akamu, tuwulira biwulire ne tukkiriza, naye kakati kitwongeramu amaanyi okukkiriza. Kiki ddala ekyo Jjajja Resti kyolabyeko n'amaaso go nga mu butuufu Bayibuli yakiwandiikako? Kyendabyeko entuumu z'Emisiri nzirabye. Bayibuli yaziwandiika. Entuumu ge gali amasiro, tombs. We baziikanga. Nanti twaziyitanga tombs, ffe nga batugamba entuumu z'Emisiri, nga tuyimbamu n'oluyimba ng'okwagala okutiyiriza kyekyo. Kayimba ako kagendanga kati omuntu akategeereke mwayimbanga akattumbu z'Emisiri. Kyakajjukira bulungi, naye nga mulimu ebimu bye nakwata mu nti baatulanga ku mbalama, naye ate ne bajjukira entuumo z'Emisiri, ne baga nti mwalingamu bakabaka ababaziikamu, waliyo bakabaka bwe baafa ne babaziikamu, naye ng'eyalabako ddala abatubuulira bagamba tebaamulabako, bakiwulira mu biwandiiko, ate nga naye yawandiika ebiwandiiko ku biseera ebyokuwandiika kwali tekunnajja, nga nabo bawandiika mu nnimi zaabwe, naye ng'olumu tebabitegeera nabo, naye nga Katonda abateekamu mwoyo we basobole okutunnyonnyola ekyo ekiriwo kyategeeza, tusobole okukikakasa n'okukikkiriza. Ate obuwulize eri, because bano babeeranga n'abakabaka, obuwulize bwabwe gwe obusanze otya okusinziira ku babadde batusomesaamu awo, abantu bedda boogeraganya n'abakaakati,
obuwulize bw'edda bwalinga butya? Biki by'ozudde? Obuwulize bw'edda bwalinga bw'amaanyi kubanga okukkiriza ekintu ky'olabyeko ekitono ng'ate n'abakubuulira batono n'okikkiriza kyalinga kizibu kubanga ffe tulabye ekinene abatubuulira bangi naye era tukyabuusabuusa. Kati gwe bakugaa nti entuumu z'Emisiri oyinza okulowooza nti bakuŋŋaanya ttaka ne bateekawo ettaka eryo basombanga mayinja ate ne bageetemera oba bagatemesangaki ebyo Mukama ye yabibawanga byonna ne bagatema ne bageetikka ku mutwe tebayinaawo yadde ensolo ndowooza kuba ensolo zaali tezinnajja kubayambako okutwala oba olusi nga tebannayiiya na bigaali bajja okuteekako naye bo ng'okwagala okukkiriza ekigambo Mukama kye yabasomesa beewangayo ne basomba ku mitwe gyabwe ne basomba ne bagenda ne bazimba ekintu ekyo Mukama kyabataddemu ne bakikkiriza ne bakakasa nti ddala kyekyo kyaliwo era tulina okukikola. Mukama atuwadde amaloboozi ge tukigendereko tukigoberere tujja kufunamu ebirungi. Ate n'ekirala ekyabasindikanga omuntu bwakusuubiza ekirungi okkiriza kubanga naffe twazze eno nga tugamba twongere ku birungi bye tufunire ewaffe. Akasembereyo ddala era akatalekeka maama. Akasembayo nze ngulumiza Mukama Katonda ku kye nalabyeko. Eno wano wentunudde okuva wano okutuuka eri sirengerayo ttondo lyatuzi sirengerayo kimera kyonna. Katonda mugulumiza nti buli we tuli tusobola okubeerawo mu bulabirizi bwe mu bugabirizi bwe kubanga kakati bano abantu beeno basanyufu banyirivu bayinza n'okusinga ffe abayina amazzi abayina kiragala naye bo tebayina naye ate nga banyirivu basanyufu. Kati awo tuyina okugulumiza Katonda mu buli mbeera yonna gy'atuwa. Situyina kugamba nti embeera eyo mbi naye tumwebaza bwebaza ne tumugulumiza bw'aba ayagadde n'atukyusizaamu bw'aba tayagadde n'agireka nga bano bwe yakibalekera. Oyo ye Jjajja Rest okuva ekaliisizo kyotera mu Masaka eri okwefumitiza ku bulungi bwa Katonda bumukoledde ebintu ebyamagero bingi era naawe agamba nga Misiri epaati esinga bweliri eddungu yeewuunya obukulu bwa Katonda okubanga abantu banaasobola okubagabirira ebyo ebirungi bye bafunye. Tebalina green mungi naye babeerawo n'amazzi tuli mu ddungu eno matono ddala oba obutafunirako ddala. So okwefumitiza ku bulungi bwa Katonda Jjajja Rest kyatusaba twefumitirize. We also visited the hanging church. A hanging church. Why hanging? A hanging church is believed to be a church that is on top of another church. That's why it's hanging. And also, it's believed biblically that the escape, when Herod was looking for all the children to kill them, Herod was a king. And when he heard that baby Jesus had been born, I will read for you the entire story. It is a short story, but I'll just read so that you can attest to me. It's in Matthew chapter 2, just a few verses for us to attest to what was happening. When they had gone, an angel of the Lord appeared to Joseph in a dream. Get up, he said, take the child and his mother and escape to Egypt. Stay there until I tell you, for Herod is going to search for the child to kill him. So he got up, took the child and his mother during the night and left for Egypt, where he stayed until the death of Herod. So was fulfilled what the Lord had said through the prophet, out of Egypt I called my son. And so, friends, at the hanging church is where Jesus and the mother fled to when Herod wanted to kill all baby boys. And Jesus was also born around that time. So Jesus was hidden there. The scouts here say for 3 months, but biblically it's just said that until they stayed there until Herod was dead. So that's about the hanging church. It's a place that is preserved here in Egypt to show where Jesus was kept and he was not killed. And I think it's a very interesting place for us to visit. And why he had to change the place they're staying in? Why? Because Egypt was part of the Roman Empire. And who ordered that? The Roman emperor. So they were afraid
They were hiding. Joseph, Mary, the baby, they were hiding. They moved, changing the place to be away from, Herodotus, the Great, who ordered to kill the baby. So we are now here, Babylonian.